Hello guys, good morning. This is my first videos ever since good. Dugay-dugay na ko wala maka-create a video. So this will be my first time to prepare a video personally. So today I'm gonna prepare minatamis na kamote. So I really was planning to prepare a banana cue, but since I realized na gamay raman day kaayo akong oil, so I used butter. So I know na when using butter absorb yun na siya sa imuhang pagkaon. So mao to, I use butter and then I already put the sliced kamote because my daughter really loves banana Q and me also. Pero since mo na siya, so dire na lang ta sa minatamis na kamote. So I cook the kamote using a small amount of oil and then butter. So, muna siyang forma. So, after that, kato na luto-luto na siya, I put some sugar until nga kuan siya mahilis and then mapilit siya sa kamote. But, the sugar, kung butter imong gamiton, dili gyud siya same sa banana cube bitaw nga ma-caramelize. Mo na siya kung butter, di siya ba-caramelize. Di gyud siya pilit sa kaha nimo. So, mo na siya nga ang kuan nimo is minatamis ra gyud siya, dili siya ingon nga banana cube. So after that, maura to siya, and then cook na, and then mo na siya ibajang na siya, guys. You have to serve it. And that's it. Thank you for watching.